হ্যালো, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে, ওকে। সো আমি চাচ্ছি যে নেক্সট উইক নেক্সট উইক অ্যাজ ইন 13 তারিখ। সো 13th ডিসেম্বরে আমি ফাইনাল নিয়ে নিতে চাচ্ছি আর কি, নেক্সট উইক। তার আগে একটা ক্লাস আমার নিতে হবে বিকজ আই নিড ওয়ান মোর ক্লাস বিফোর দ্য ফাইনাল এক্সাম। স্যার, ফাইনাল কি অফলাইন নাকি অনলাইন স্যার? আচ্ছা, নেক্সট উইকে কি আপনাদের তো আরো কয়েকটা ফাইনালস হবে, রাইট? নাকি তারপরের উইক থেকে? তারপরের স্যার দিক থেকে মাত্র স্যার। একটা মেইল আসছে যে 15 তারিখ থেকে, লাইক 15 and হ্যাঁ, 23 এই 2 দিন হ্যাঁ। হচ্ছে এক্সাম হবে, এবং এর আগে কোনো অফলাইন ক্লাসও হবে না, কিছুই হবে না। ও, ওই যে সেন্ট্রাল দুইটা এক্সাম, ওই দুইটা অফলাইন হ্যাঁ, হবে ওই জানি, ওই বাট ওই এছাড়া দুটা ছাড়া ওই দুটা ছাড়া কোনো অন ক্যাম্পাস কিছু নেই। ওকে, তাহলে ইন দ্যাট কেস অনলাইনে আমিও নিব, বিকজ যদি কেউ মানে অফলাইনে না নেয় তাহলে আমার নেওয়ার কোনো মানে হয় না। বাট আই স্টিল হ্যাভ টু কনফার্ম দিস উইথ দ্য ডিপার্টমেন্ট। বাট ইয়েস, ভেরি লাইকলি অনলাইনই হবে, বিকজ আমিও যতটুকু জানি সবাই অনলাইনে নিচ্ছে। So, yeah. স্যার তারিখটা Other জানেন than কবে স্যার, বললেন? মানে হ্যাঁ, কোড অনলাইনে কিভাবে, মানে জিনিসটা কিভাবে স্যার? ও, অনলাইন অফলাইনে একইভাবেই হবে। যেটা হচ্ছে আমি ক্লাসরুমে আপনাদের ক্লাস টাইমেই এক্সাম পেপারটা আপলোড করে দেব। দেন ওইটা দেখে আপনাদের প্রবলেম সলিউশন করবেন কোল্যাবে, আপনারা বাসায় বসে বসে সলিউশন করে দেন আবার ওখানে টাইম মতন সাবমিট করে দিবেন। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ হেল্প ফ্রম মাই কোল্যাব ফাইলস, যে ল্যাব ফাইলগুলো যেগুলো দিয়েছি ওগুলা ইউজ করে ইউ স্টিল ক্যান সলভ দ্য প্রবলেমস। বাট মানে অনলাইন থেকে কিছু নেওয়া যাবে না, আর এআই ইউজ করা যাবে না। আর ইউজ করলেও ইটস ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। কি জানি, হ্যাঁ। সো ফাইনালের আগে আরেকটা ক্লাস নিতে হবে, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। সো ওইটা থার্সডে নাকি স্যাটারডে নিব, আপনারা এটা একটু বলেন। আচ্ছা স্যার, আপনি যে এক্সাম বলেন তারিখটা একটু বলবেন, ফাইনাল এক্সামে? হ্যাঁ, এটা হবে নেক্সট ওয়েডনেসডে, সো 13 তারিখ। আচ্ছা, নেক্সট ওয়েডনেসডে, ওকে। ইয়েস। So the time will be the same, like 9:30. ইয়েস, ক্লাস টাইম। স্যার, রাতে শিফট করা যায়, লাইক ইন সাম কেস, কখনো মানে রাতে তো ক্লাস থাকে না বেসিক্যালি, যদি অন্যদের কোনো প্রবলেম না হয়। রাতে এক্সামটা আমি ক্লাস টাইমেই নিতে চাচ্ছি, বিকজ ক্লাস টাইমটা একটা অফিসিয়াল টাইম দেওয়াই আছে। সো এভরিবডি উইল হ্যাভ টু বি প্রেজেন্ট এট দ্যাট টাইম। ওকে। এতদিন তো ক্লাস করে আসছি, রাইট? সো দের ক্যান বি এনি এক্সকিউজেস ফর এ ক্লাস টাইম, বাট দের ক্যান বি এক্সকিউজেস ফর আদার টাইম। সো এখন আমি যদি অন্য কোনো টাইম দেই, ফাইনাল এক্সামের পর there is very মানে হাই চান্সেস পিপল উইল ইমেল মি যে কোনো না কোনো প্রবলেমের জন্য দিতে পারে। সো ক্লাস টাইম এর সময় হইলে মানে ওরকম কোনো এক্সকিউজ থাকতেছে না ক্লাস টাইমে। বাট যেটা হবে এক্সট্রা ক্লাস বিফোর দ্য ফাইনাল, ওইটা ইউ ক্যান চুজ এনি টাইম। থার্সডে বা স্যাটারডে, উইচ ডে ইজ প্রেফারেবল ফর ইউ, একটু বলেন। ওকে, ফ্রাইডে নিতে পারবো। এখন ফ্রাইডেতে there is two things that I can do. যদি আপনাদের ক্লাস ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে হয় তাহলে আমার সকালেই নিতে হবে, বিকজ রাতে হচ্ছে আই এম টেকিং ক্লাস ফর সেকশন 8 and 9। সো ওই সময় ইউ গাইস ক্যান ডু দ্য ক্লাস, তাহলে আমি সবারটা একসাথে নিব, বিকজ একই জিনিসই পড়াচ্ছি। আহ, ওইটা যদি আহ, না হয় তাহলে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু চুজ মর্নিং, ফ্রাইডে মর্নিং এ, আদারওয়াইজ থার্সডে অর স্যাটারডে। সো ফ্রাইডে মর্নিং কি ঠিক আছে, বা ডু ইউ গাইজ ওয়ান্ট টু ডু ক্লাস উইথ 8 and 9 একসাথে? স্যার ফ্রাইডে রাতে আবার আমার কুইজ দিয়েছে, অ্যানাউন্স করছে আর কি। আমি কুইজ সকালে? রাতে। রাতে, ওকে। সো ফ্রাইডে মর্নিং, হাউজ ফ্রাইডে মর্নিং সবার জন্য কেমন?
Friday morning is good. Okay. আচ্ছা, সো আমি ধরে রাখতেছি যে ফ্রাইডে মর্নিং সবাই এগ্রি করছে, সো আমি আই উইল কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। স্যার ফাইনালে কি কি টপিক আছে? ফাইনালে আর কি আমি যা যা পড়াবো টিল দ্য নেক্সট ক্লাস ওগুলাই থাকবে। স্যার সব And yeah, সবই থাকবে, but questions will be easier than the assignment and questions will be less than the assignment. আর টাইম পাবেন হচ্ছে অ্যারাউন্ড 1 hour 1 hour 20 minutes, মানে ফুল ক্লাস টাইমের মতোই পাবেন। জি স্যার। আচ্ছা, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে, সো আমি কি লাস্ট ক্লাসে কি বলে ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের রাঙে কুটা মেথডটা দেখিয়েছিলাম? জি স্যার, দেখানো হয়েছিল রাঙ্গিকুটা। Okay, so what we have done so far is this. স্যার এক্সাম কি ফ্রাইডে মর্নিং এ? না 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 না, এক্সাম ফ্রাইডে মর্নিং, একটা ক্লাস হবে ফ্রাইডে মর্নিং, এক্সাম হবে হচ্ছে নেক্সট উইক 13th December Wednesday. I will give a post on it. So first order differential equations. So first order differential equations আমরা করছি, and we have done this for three things, right? With three things. একটা হচ্ছে with Euler method, with Range-Kutta, RK4, and then with SymPy, and with SciPy. So এই চারটা মেথড এর উপর কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি অন ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন? থাকলে এখনই করতে পারেন, না হলে আই উইল কন্টিনিউ। স্যার, অনেক সময় প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো রিক্যাপ করা লাগে, আর যেহেতু ক্লাস রেকর্ডেড হয় না স্যার, আপনি কি কোনো ইউটিউব প্লেলিস্ট সাজেস্ট করতে পারবেন? প্লেলিস্ট, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ইউটিউবের এরকম কোনো পার্টিকুলার প্লেলিস্ট নাই যেটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এই সিলেবাসটা ফলো করে, বাট ইউ উইল ফাইন্ড মেনি ইউটিউব টিউটোরিয়ালস অন দিস মেথডস। আরেকটা কাজ যেটা করতে পারি ওটা হচ্ছে আই ক্যান গিভ ইউ প্র্যাকটিস প্রবলেমস আদার দেন দ্য ওয়ান্স ইন দ্য ল্যাব ফাইলস, ওগুলো আপনারা একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন। আর এটা করতে গেলে ডেফিনেটলি একটু রিসার্চ করতে হবে, তখন হচ্ছে একটু শিখলেন, আর আমার কাছ থেকে কনসালটেশন নিতে পারেন চাইলে। সো দ্যাট ইজ সামথিং আই ক্যান ডু। এখন কনসালটেশন হ্যাঁ অনলাইনে। কনসালটেশন কখন, মানে আপনার? ও আমাকে ইমেল করবেন, আমি বলে দিয়েছিলাম না আপনাদেরকে, মনে হয় বলিনি। আচ্ছা, সো ইমেল করবেন আমাকে, এন্ড আমি আপনাকে গুগল মিট লিংক দিব, এন্ড উইল জাস্ট সিট ইন আ টাইম ওয়্যার বোথ, মানে ইটস প্রেফার্ড বাই বোথ অফ আস। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। নো প্রবলেম। সো ওইটা করতে পারেন। অ্যান্ড ইউটিউবের থেকে আর কি আলাদা কোনো এরকম নির্দিষ্ট প্লেলিস্ট নাই যেটা আই এম ফলোইং। সো যদি এরকম থাকতো তাহলে আমি দিতে পারতাম, বাট দেয়ার আর মেনি টিউটোরিয়ালস অন দিজ মেথডস, বাট স্ক্যাটার্ড আর কি। সো বেস্ট হচ্ছে ওই যে আমি প্র্যাকটিস প্রবলেমগুলো দিলে তাহলে ওখান থেকে আপনারা আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন, দেন আমি আরো ডিটেল বুঝিয়ে দিতে পারবো। ওটা কি স্যার আজকে দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ, আজকেই তাহলে দিয়ে দিব। অলসো আমি অ্যাসাইনমেন্টের সলিউশনটাও দিয়ে দিব, ওটা আচ্ছা। আপনাদের কাজে লাগবে। প্র্যাকটিস করবেন স্যার, যে সমস্যা দিবেন এই টাইপের প্রবলেম কি পরীক্ষা দিবে, নাকি পরীক্ষা একটু অন্য টাইপের? প্র্যাকটিস প্রবলেম, না না না, প্র্যাকটিস প্রবলেমে যেরকম থাকবে ওই টাইপের কোশ্চেনই ফাইনালে থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, সো এই চারটা মেথড দিয়ে টুডে উই উইল ডু সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্স।
স্যার ইন দ্যাট কেস যদি প্র্যাকটিস প্রবলেমের সলিউশনও দিতেন তাহলে ভালো হতো। হুম, ওকে, তাহলে সলিউশনটা দিতে হলে সলিউশন আজকে দিতে পারবো না, বিকজ আই হ্যাভ টু মেক ইট। আমি তো সলিউশনটা বানাই নাই, প্রবলেম সেটটা আছে। সো আমি তাহলে আজকে প্রবলেম সেটটা দিয়ে দিই, তারপর আমি বসে এটার সলিউশনটা করে সেন্ড ইট টু, কালকে পোস্ট করে দিব যদি পারি। আর ইউটিউবেও there are some playlists which are not totally inclined with what we are learning but similar, ওটা আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্লাসরুমে। So, where was I? So, second order differential equation. Second order differential equation, we will use all these methods to solve, and let's see how a second order differential equation looks. So, আমরা হচ্ছে এই টাইপের equation solve করার চেষ্টা করব। That looks like this. So we will try to solve equations of this form. So this is a second order differential equation because it involves a second order derivative. Okay. So এই টাইপের equation যখন solve করব, we will definitely use all these four methods as I have told. So এটার মধ্যে যেটা sim পাই, that's the only one that solves symbolically. Other than that, all other three methods are solving it numerically, right? So numerically solve করতে হলে you'll need initial conditions, remember? So for second order differential equations, you have your initial conditions. You have two initial conditions, okay? So one is y at some x equals to 0, এটার ভ্যালু কত? x 0 হতে হবে এমন না, any given value of x, জন্য y এর কোন একটা ভ্যালু জানতে হবে, and also you have to know the value for y prime at that same, and y prime হচ্ছে just simply dy. So derivative এর এবং ফাংশনের ভ্যালু লাগবে initial conditions হিসাবে. These will be your initial conditions that needs to be used to solve the equation. Okay, so now that you have these two, how can we solve using the methods we know? Okay. Let's start with Euler method. Okay. So আমরা একটা example problem solve করি। এটা হচ্ছে y 0 হচ্ছে 1, y prime 0 হচ্ছে 0. Okay, so this is the example problem that we're going to solve. So remember, these primes are just derivatives. Okay, একটা prime মানে হচ্ছে first order, double prime মানে হচ্ছে second order. So how do we use Euler method to solve this? আমরা কিভাবে first order solve করতাম? আমরা first order যেভাবে solve করতাম, একদম same ওয়েতেই আমরা second order solve করব with a little bit of modification. Okay, so the first few things are the same. That means the parameters. The parameters that is required are the same, which is initial values, right? এখন just একটা extra আসবে, ওটা হচ্ছে y prime. So একটা first derivative এর ভ্যালু আমরা প্যারামিটার হিসেবে, then আমাদের লাগে হচ্ছে the final value of x, আর একটা লাগে হচ্ছে n, right? Number of steps. So all these parameters are the same except for this one, which is
just the only parameter that is new. Okay, so তারপরে মেথডে কি চেঞ্জ আসবে? So মেথডে যে চেঞ্জ আসবে, how did we update the values of y when we use Euler method? আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করতাম, right? যে the next value of y is the initial value plus dx times with derivative এর function, right? Okay, where this f was dy by dx. এখন in our case, we don't have dy by dx. What we have is we can have d square y by dx square in terms of dy by dx and y, right? So what equation we have is this: d square y by dx square equals to dy by dx minus 6y. This is what we have, and we can define our function এভাবে। রাইট, এটা রিটার্ন করতে পারি। ওকে, সো কিভাবে রিটার্ন করব এটা একটু ইন দিস কেস আসলে ম্যাটার করে না। সো এই ডেরিভেটিভের একটা ভ্যারিয়েবল বানাইতে হবে। বিফোর টেলিং দ্যাট আমি আগে মেথডটা বুঝাই। সো সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা এখন আমাদের fxy, নট দ্য ফার্স্ট ডেরিভেটিভ। সো এটা এখন কি হবে? এখন এটা dx দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে it won't update y, okay? So to update y you need the derivative, okay? So এখানে এখন আমি fx এর জায়গায় এখানে থাকতো হচ্ছে dy by dx, রাইট? বাট এইটার ভ্যালুটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালুটা হচ্ছে প্যারামিটার হিসাবে আসতেছে, রাইট? যে y প্রাইম 0। সো ইনিশিয়াল ভ্যালুর পরের ভ্যালুগুলো আমি কিভাবে পাবো? বিকজ ওই পরের ভ্যালুগুলা দিয়ে আমার এই ওয়াইটাকে আপডেট করতে হবে। ওকে, এন্ড রিমেম্বার এখন আমাদের কাছে আছে হচ্ছে দ্য সেকেন্ড ডেরিভেটিভের এক্সপ্রেশন, নট দ্য ফার্স্ট ডেরিভেটিভ। So as we have the second derivative, we can use that to update values of the first derivative. So প্রথমে হচ্ছে we have the initial value of y and initial value of the derivative. We use that to update the value of y. আমরা নেক্সট ভ্যালুটা পাইলাম। তারপরের ভ্যালুটা পাওয়ার জন্য আমাদের ডেরিভেটিভটাকে আপডেট করতে হবে। সো আমরা ডেরিভেটিভটাকে এইভাবে আপডেট করি, হচ্ছে dy n plus 1. So next value for the derivative, previous value plus dx times d square. Okay, so d square y টা আসছে হচ্ছে আমাদের ফাংশন fx থেকে। সো আমি এখানে ডিরেক্টলি উঠে লিখি f x m আর y প্রাইম। এখানে আমি একটা দিতে লিখেছি। So this will be f of x y y prime. Okay, so what's happening here now? একদম শুরুতে these two values are coming in. Now from here এই ডেরিভেটিভের ইনিশিয়াল ভ্যালুটা আর y এর ইনিশিয়াল ভ্যালুটার সাথে ডেরিভেটিভের ইনিশিয়াল ভ্যালুটা টাইমস dx মাল্টিপ্লাই হয়ে we are updating y, ঠিক আছে? তার মানে হচ্ছে আমরা y1 টা পাইলাম। তারপরে কি হবে? তারপরের লাইনে গিয়ে আমরা ডেরিভেটিভ এই ভ্যালুটাকে আপডেট করব। এই ভ্যালুটাকে আপডেট করব কিভাবে? একদম সেম ফর্মুলাই, যে the initial value for the derivative which was y prime 0, এইটার সাথে আমরা dx times the second derivative মাল্টিপ্লাই করে দেব। সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা পাচ্ছি হচ্ছে এখান থেকে। ওকে, সো এটার ভিতরে প্যারামিটার হিসাবে ওই y এর আপডেটেড ভ্যালুটা যাবে, এন্ড কি বলে
হ্যাঁ, ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ দ্য ডেরিভেটিভ যাবে এন্ড হচ্ছে এক্স এর ভ্যালুটা যাবে। এক্স এর ভ্যালুটা লাগে না, এখানে লাগতেছে না বিকজ আমাদের ফাংশনে কোনো এক্স নাই, মানে ইকুয়েশনে কোনো এক্স নাই, বাট থাকতেই পারে। এই তিনটা ভ্যালু যাবে এন্ড উই উইল আপডেট দ্য ডেরিভেটিভ এন্ড দেন আবার এটা y কে আপডেট করবে এন্ড দেন ডেরিভেটিভ আপডেট করবে এন্ড এভরি টাইম এখানে x টাকে আপডেট করবে। n plus 1 n plus 1. So this step is the modification. Other than that, it's the same. Any questions? Hello? Are people here? Yes, sir. জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। Okay. But আপনারা কি বুঝছেন? জি, স্যার। ওকে। সো মেইন কথা হচ্ছে যে আগে আমাদের কাছে ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ ওয়াইটা থাকতো এন্ড আমরা ডেরিভেটিভের এক্সপ্রেশনটা ইউজ করে উই কুড হ্যাভ আপডেটেড দ্য ভ্যালুজ অফ ওয়াই, রাইট? এখানে আমাদের ফার্স্ট ডেরিভেটিভের কোনো এক্সপ্রেশন নাই, উই হ্যাভ আ এক্সপ্রেশন ফর দ্য সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ইন টার্মস অফ দ্য ফার্স্ট এন্ড ওয়াই। সো আমাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা হাতে আছে, ফার্স্ট ডেরিভেটিভের ইনিশিয়াল ভ্যালুটা হাতে আছে। সো আমরা y এর আর ফার্স্ট ডেরিভেটিভের ইনিশিয়াল ভ্যালুগুলো ইউজ করে আমরা দুইটাকেই আপডেট করতে হবে, y কেও ডেরিভেটিভ কেও। সো y আপডেট করার জন্য ডেরিভেটিভটা লাগে আমরা জানি, সো আমাদের ডেরিভেটিভটা আপডেট করতে হবে। ডেরিভেটিভটা আপডেট করতে হবে কিভাবে? সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা দিয়ে। সো সেম ফর্মুলা। সো দ্যাটস দ্য idea behind the algorithm. Let's try and implement this. Today is lab 6, right? 6. স্যার 7 মনে হয়। Oh yeah, it's 7. Yes. স্যার আপনি কোলাব ফাইলটা শেয়ার করে দিবেন? Yes. আমি লাস্ট ক্লাসের কোলাব ফাইলটা পাইতেছি না for some reason. স্যার ওইটাই স্যার লাস্ট ক্লাসেরটা মানে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য একটু দরকার ছিল, তখন পাইনি তখন। আমি নিজেই পাচ্ছি না for some reason. I did write the name, right? Lab 6 section, your section. I think so, but খুঁজে পাচ্ছি না ড্রাইভে। I will check it, but আমি এটা দিয়ে দিব, এটা আমি ক্লাসের পর করব। Okay, so if you remember, আমাদের ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার মাইনাস dy বাই dx প্লাস 6y। ওকে, এটা আগে আমরা লিখে ফেলি। সো একটা ফাংশন বানাইলাম যেখানে x y আর y প্রাইম আছে, which will return y prime minus 6 times Euler method. Euler method এর ভিতরে প্যারামিটারস এগুলা যাবে। ওকে, তো এখানে y প্রাইম হচ্ছে y প্রাইমই dy বাই dx, আর y প্রাইম 0 মানে হচ্ছে y prime 0, which is initial value for the derivative.
স্যার উপরে সেকশনটা কি আমাদের লিখেছেন? আমাদের কিন্তু সেকশন নেই। ও, আমি কি এই ভুলটা করছিলাম? দাঁড়া সেকেন্ড, আচ্ছা আমি পরেই চেক করি। I think আমার এটাই হয়েছে। I think I wrote the wrong section in the file. That's why I can't find it. আচ্ছা স্যার, Yeah. এটা কি স্যার আগের ক্লাসে এই ভুলটা করেছিলেন? এটাই আমি ভাবতেছি because I cannot find the file. তাহলে স্যার দেখেন তো ওই অন্য সেকশন গুলো দিয়ে পাওয়া যায় কিনা। Yeah. Hmm. ওকে। Okay, so এই পর্যন্ত it's so far it's the same thing. ফার্স্ট অর্ডারে যা ছিল, এখানে এসে ওই যে ওই দুইটা লাইন এক্সট্রা হবে আর কি। সো আমরা y কে আপডেট করতেছি এইভাবে, y will be dx times y prime 0 which is dy by dx, right? সো প্রথমে ইনিশিয়াল ভ্যালু, পরে আমাদের আবার y prime 0 টাকে আপডেট করে দিতে হবে। we'll update this by dx times f, এটার ভিতরে সবগুলো ভ্যালু যাবে x0 y0 y prime 0, তার মানে y prime 0 আপডেট হয়ে যাবে এন্ড এটা সেখানে x0 কে একটা স্টেপ আগে নিই। after this we return v and yv, আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু ছিল x এর ভ্যালু 0 ছিল, ফাইনাল লেটস সে 10, y এর ইনিশিয়াল ভ্যালু ছিল 1 আর ডেরিভেটিভ এর ইনিশিয়াল ভ্যালু ছিল 0, n ধরে নিই 1000 and yeah. ওটার জন্য তো so let's plot and check. So নিচে একটা plot আসছে and this is something we're supposed to get. Okay, so any questions on Euler method? আন্ডারস্ট্যান্ড। Okay, let's check রাঙ্গেকুটা। So রাঙ্গেকুটাতেও সেম হালকা পাতলা মডিফিকেশন থাকবে, similar type of modification. Okay, so okay, আচ্ছা do you need to see the code? এখন কেউ কি করতেছিলেন আমাকে কিন্তু বলবেন if you guys are copying or trying to follow me, do let me know. So RK4, so what again same as Euler method, যে parameters গুলা কোনো চেঞ্জ আসবে না, there will be just one extra parameter ওটা হচ্ছে যে initial value for the derivative. You have the initial value of x, the final value, initial value of y, okay. So RK4 what did we do? We updated the values of y using a weighted average of the slopes. মানে আমরা ওই যে k values গুলা বের করি k1 k2 k3 k4 by taking half steps and one full step, and এরকম চারটা স্টেপ ইউজ করে ওইটা আমরা এভারেজ করে we find the change in y, and we change in y টা we added with the initial value for the y and get the next value of y. Okay.
সো এই যে এই চারটা স্টেপে আমরা উই আর আপডেটিং ওয়াই, এই সেম মেথডটা ইউজ করতে হবে টু আপডেট দ্য ভ্যালুজ অফ দ্য ডেরিভেটিভ নাও, রাইট? বিকজ again we don't have the expression for the first derivative, we have the expression for the second derivative in terms of the first and y. So we have to update the first derivatives as well using the expression for the second derivative. ওইটার জন্য তো তার মানে we need the k values and all that to update it. তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে it's very important যে what we do is we define y like this. যে y এর ভিতরে there will be values of y and there will be values of dy by dx. So আমরা y কে এইভাবে ডিফাইন করব। দ্যাট মিন্স এটা হবে হচ্ছে y at index 0, এটা হচ্ছে y at index 1। এভাবে ডিফাইন করলে আমাদের লাভটা কি বলতেছি। সো এখন এখন আমরা যখন ওই k ভ্যালুস গুলা বের করব, সো k1 কিভাবে বের করতাম? k1 would have been dx times it was f of x n plus dx by 2, আর এখানে ছিল হচ্ছে n কি মডেলটা প্রথমটা তো dx by 2, জাস্ট x0 y0, প্রথমটাতে হচ্ছে x0 y0 এটা ছিল। ওকে, সো এটা এখানের জন্য কিভাবে আমরা চেঞ্জ করব? সো what we are trying to do is that আমরা dx এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করব, এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করব, because আমাদের we have to multiply we have to update both of them simultaneously, and যেহেতু we have it like this we can do that যে আমরা before doing everything আমরা যখন ডিফাইন করব আমাদের কি বলে মডেলটাকে, we will define it this way. So define the নাম দি কি নাম দিব, y2 prime নাম দিলাম, which is d square y by dx square. So y2 prime এর ভিতরে x যাবে, y যাবে। Okay, so y কেন just y কারণ হচ্ছে y is this, okay, remember y is not a number, so it will return y1 comma minus 6 plus. Okay, so what is it returning? So এটা যেটা return হচ্ছে, this is something like this, it's returning dy by dx and নিচে থাকবে হচ্ছে d square y by dx। এটা একটা এরকম লিস্টের মতন করে পাঠাচ্ছে। সো প্রথমটা dy by dx কারণ এই যে y1, y of index 1 is dy by dx, and এটা হচ্ছে y1 minus 6 times y0, this is our model, our differential equation, এটা হচ্ছে second derivative। So আমাদের the returnটা হচ্ছে from the function is like this, we have to remember that, okay? Okay, so এটা হইলো। এখন আমরা k ভ্যালু গুলা কিভাবে আপডেট করব এটা দেখি। সো k1 equals to dx times, আমরা যদি এখন dx times y2 prime x y দেখি, এই লাইনটা যদি লিখি, what's going to happen? What's going to happen? This is going to happen, right? যে
dy বাই dx এর সাথে dx মাল্টিপ্লাই হবে d স্কয়ার y বাই dx স্কয়ার ভ্যালুটার সাথে dx মাল্টিপ্লাই হবে। This is what's going to happen. Because আমাদের এটার আউট রিমেম্বার এটার রিটার্নটা হচ্ছে এটা আর এটা। ওকে, সো যখন আমরা dy বাই dx টাইমস dx করতেছি তখন এটাই আমরা y এর ভ্যালুর সাথে অ্যাড করে দিলে আপনাদের আপডেটেড ভ্যালু অফ y হবে না, রাইট? এটার সাথে যদি আমরা y এর ভ্যালুটা আপডেট করে দিই, y ইনিশিয়াল ভ্যালুটা অ্যাড করে দিই, y না তো dy বাই dx ইনিশিয়াল ভ্যালুটা আপডেট অ্যাড করে দিই, তাহলে আপডেটেড হয়ে যাবে। সো আমরা যেটা করব যে এই যে k1 এর ভ্যালুটা আসলো এইভাবে, এরকম k2 এর জন্য আসবে। What did we do in k2? নেক্সট এখানে লিখি। সো k2 এর জন্য কি করতাম? k2 হচ্ছে dx টাইমস আবার y2 প্রাইম, এটার ভিতরে x এর একটা হাফ স্টেপ নেওয়া হইতো। সো এখানে এই স্টেপটা আসলে ম্যাটার করতেছে না, বিকজ x ইটস নট ডিপেন্ডেন্ট অন x। ইফ ইট ওয়াজ ডিপেন্ডেন্ট অন x তাহলে মানে ডিরেক্টলি আর কি ইটস ডিপেন্ডেন্ট অন x বিকজ y ইজ আ ফাংশন অফ x, বাট এমনি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে কোনো x নেই। সো এটা x হাফ স্টেপ নিল x এ, বাট y এ হচ্ছে একটা another half step নিবে, but using k1. So y would be y plus k1 by 2. So remember y plus k1 by 2 হচ্ছে, okay? So y plus k1 by 2 মানে কি? y তো এটা। So y plus k1 by 2 মানে হচ্ছে এই যে k1 তো হচ্ছে এই ব্লুটা, k1 by 2 মানে হচ্ছে এইটারই হাফ। So এই চেঞ্জটার হাফ, this is a change in y and this is a change in dy by dx. So half change প্লাস y করতেছি, তার মানে এই যে উপরেরটা এটার সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে অ্যাড হয়ে যাবে আর এটা এটার সাথে অ্যাড হয়ে যাবে, ম্যাট্রিক্স অ্যাডিশন, রাইট? সো dy by dx এরটা অ্যাড হবে হচ্ছে d স্কয়ার y by dx ইনটু dx এর সাথে, and dy by dx dot dx টা অ্যাড হয়ে যাবে এই y এর সাথে, which will update the value of y. Okay, so this will work simultaneously. And k2 এর জন্য যেভাবে কাজ করছে similarly k3 and k4 কাজ করবে। Okay, same way তে কাজ করার পরে after that we will use the same formula, which is যে 1 by 6 times k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 এই ফর্মুলাটা ইউজ করব, পরে y কে আপডেট করব, x কে একটা স্টেপ আগাবো, and then লুপটা এরকম রান হবে, and then done. Okay. So this is the modification for Rangekota. Any questions? স্যার ওয়াইটা যেই টাইপের রিটার্ন করতেছে, উপরে ওয়াই নিচে ডিওয়াই বাই ডিএক্স, এটা কি লিস্ট? এটা লিস্টও হতে পারে, you can use numpy array, you can use anything, okay, but you can't really use anything. You whatever you use, you have to change your function in that way, মানে ভিতরে আর কি, বিকজ এক একটা অ্যারের জন্য তো ওদের কল করা তারপরে ভ্যালু অ্যাপেন্ড করা এক একটা ডিফারেন্ট। সো if you use np array, you can do that. If you use list, you can also do that, but it's best to use numpy arrays. Okay. So numpy array use করা বেস্ট হওয়ার একটা কারণ আছে, because numpy array তে you can do matrix operations like matrix addition, multiplication and all that. ওইটা তো এখানে আমরা করতেছি because we are adding and multiplying, right? এই যে dx multiply হচ্ছে একটা matrix এর সাথে, this is a matrix, তাই না? সো এই ম্যাট্রিক্স y2 প্রাইম টা একটা ম্যাট্রিক্স রিটার্ন দিচ্ছে, dy by dx d square y by dx square, ওই ম্যাট্রিক্সের dx মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, and then আবার ওই ম্যাট্রিক্সটার এভারেজ নিতেছি আমরা, k2 k1 এগুলো অ্যাড করে ডিভাইড বাই 6, এভারেজ নেওয়ার পরে we are adding it to another matrix which is y. So এটার জন্য it's preferred to use np array.
So এটা কি 2D অ্যারের মতো নাকি No, সিঙ্গেল? this is yes, actually 2D অ্যারের মতন এটা এই ওয়াইটা। কিভাবে 2D অ্যারের মতন? কারণ হচ্ছে প্রত্যেকবার অ্যাড হবে এন্ড এই y0 এর ভ্যালুগুলো সব এখানে থাকবে। That means it will be something like this. প্রত্যেকবার যতবার y এর ভ্যালু আপডেট হইতেছে এখানে থাকবে y0, y1, y2 and so on। নিচেগুলো থাকবে হচ্ছে what dy1, dy0 by dx, dy1 by dx and so on. Okay, so আমরা এটাকে খালি রিটার্ন করে দিব and then we can use this part to plot. Okay. Yes, this is a 2D array. 2D array with the first row being the values of y, second row being values of dy by dx. স্যার 2D অ্যারে কিভাবে একটু মানে বেসিকটা দেখানো যাবে? তো হ্যাঁ, so 2D array you can use যেটা আমি বললাম np array. So if you can define an array like this. So this is a 1D array. Okay, so এটা হবে হচ্ছে just simply 1 2 4 5 এগুলার একটা array. If you use np.array, ওগুলো কি স্যার লিস্ট আকার দেওয়া লাগে না 1 2 3 4 5 কে? হ্যাঁ, so if you want to have a 2D array তাহলে এটা এভাবে আলাদা করে ফেললো 4 6. So these are ways you can call a array. ঠিক আছে, np array particularly যদি বানাইতে চান। So linspace use করেছেন না so far? We have used linspace and arrange. ওটা যে টাইপের রিটার্ন দিচ্ছে ওই টাইপের অবজেক্ট এগুলো। কি স্যার লিন স্পেসে পাইছিলাম এনপি মানে নামপায়ারের ব্যাপারটা। ইয়েস, সো ওই লিনস্পেস এর যে রিটার্ন যে অবজেক্টটা ওই অবজেক্টটাই হচ্ছে npr, ওইটাই আমরা এখানে ইউজ করব। স্যার এখানে এগুলা অ্যাক্সেস করব কিভাবে? এই যে ভিতরে যে মাল্টিপল লিস্ট আছে 2D এর ক্ষেত্রে ইন্ডেক্সিংটা কেমন? ইন্ডেক্সিং তো লেটস সে এটা হচ্ছে অ্যারে এ, ইউ ক্যান ইউজ দিস টু কল। ইন্ডেক্সের নাম্বারটা দিলে চলে আসে। স্যার যদি মানে 2D অ্যারে হয় তখন? হ্যাঁ, 2D অ্যারে হইলেও ইউ ক্যান কল ইট, দাঁড়ানো দেখাচ্ছি। হুম, হ্যাঁ, 2 or 3 tuples or এটা পুরাটা আবার একটা ভিতরে থাকবে। Yeah. আচ্ছা, এখানে আমি প্রথমবার যে বলছি এটা একটু
হালকা একটু মডিফাই করতে হবে, যেটা হচ্ছে এখানে আরেকটা ব্র্যাকেট আসবে, পুরাটা একটা ইয়ার ভিতরে থাকবে। ব্র্যাকেট থাকবে। তো yeah, so what you can do is একটা করা যায় যে you can use np array যেটার ভিতরে you can run a list, লিস্ট না তো লুপ। ওকে, সো ওই লুপটার will iterate through all of the indexes and আপনাকে ভ্যালু দিয়ে দেবে। or before that let me show you the bracket গুলা দিয়ে। So this gives us the zero index of row and zero index of column, that means 1. Okay, so আমরা যদি এখানে 1 দেই 2 দেই তাহলে হচ্ছে 1 হবে হচ্ছে row, 2 হবে হচ্ছে column, which means this one, right? না 1 এটা হবে 2 আসবে 6 কেন আসছে? ও আচ্ছা 0 থেকে, তো সো এটা হবে হচ্ছে second row and third column, so 6, yeah, so 2 means third column. এটা একটা আরেকটা করা যায় ওটা হচ্ছে যে you can use loops inside whenever you're calling arrays. So দেখাই, যদি আচ্ছা আমি লুপের এটা পরে দেখাইতেছি, before showing that I need to finish RK4 also. So আমি লুপের এটা দেখাইতেছি while doing this. Okay, so Okay, let me define this model first. So মডেলটা কিভাবে ডিফাইন করব? We have to return it like an array, যে np array. So আমরা লিখি define y2 prime which থাকবে x or y, and then রিটার্নটা কিভাবে করব? We write np array like before, and এটার ভিতরে রিটার্ন হবে, একটা হবে হচ্ছে y এর ইনডেক্স 1 কমা y এর second derivative, so 6 times y 0. একটা ভ্যালু আসতেছে, yeah. So this is what will be returned from the function. So now let's define the RK4.
এটার ভিতরে সব প্যারামিটার সেম xf, then we have initial value of y, initial value of dy by dx, and তারপরে আমরা ফার্স্টে okay, so now we need to update values of y using the k values. We have k1 dx times here y beta তো আর লাগতেছে না, a1 equals to dx times স্যার yeah, স্যার আমার একটা কুইজ আছে 10:45 এ 10. Oh, স্যার ক্যান আই okay, গো? okay, sure. স্যার তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা কি হবে আমার? অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আপনি তো মিস করবেন, ওগুলা স্যার কভার করবেন কিভাবে? স্যার ফাইলটা দিলেই হবে স্যার, কিছু করার নাই তো। ওকে, ওকে, হ্যাঁ, কুইজ তো আসলে কিছু করে নাই। আইডিটা একটু বলবেন? স্যার 222 টু 222 01203। 01203 সামিউর রহমান NBC। ওই চলে গেল আমি, হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। x by 2 a1 a3 x k2 by 2 plus ও এখানে y লিখছি সব, y ছিল 4 equals to 1/6 of this. x আচ্ছা x গুলো তো এখানে y এর ভ্যালু গুলো হচ্ছে
প্লাস হবে প্রত্যেকবার হ্যাঁ y এর জন্য আরেকটা অ্যারে লাগবে সো y এর জন্য অ্যারেটা এভাবে হবে প্রত্যেকবার y আপডেট হচ্ছে এন্ড রিমেম্বার y কিন্তু এটা y কিন্তু একটা নাম্বার না ওকে y is always this এটা মাথায় রাখতে হবে সো y0 হচ্ছে ওইটা উইথ দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালুস ওকে সো সো এখানে যখন ওয়াইটাকে আমি আপডেট করতেছি 1/6 টাইমস অল অফ দিস এই যে এগুলো যখন করলাম তখন এখানে কিন্তু দুইটা ভ্যালু আছে একটা হচ্ছে ওয়াই এর একটা স্টেপ আগে এলো আবার dy/dx একটা স্টেপ আগে এলো বাট আমরা ওয়াই এর ভ্যালুগুলো নিতে চাই রাইট সো আমরা ওয়াই এর ভ্যালুগুলো যেহেতু নিতে চাই আমরা এখানে প্রত্যেকবার x v ভিতরে অ্যাপেন্ড করে দিব হচ্ছে x এর ভ্যালু ডেফিনেটলি yv এর ভিতরে অ্যাপেন্ড করে দিব হচ্ছে y0 এর 0 ইন্ডেক্সের ভ্যালু মানে হচ্ছে এটার যে y এর ভ্যালুটা ওইগুলা হচ্ছে আমি খালি নিব if you want you can also append the values of the derivatives এর জন্য 1 এর so if you take the values of derivatives you can plot the derivative so হয়ে গেল এখন জাস্ট return xv এখন জাস্ট we have our initial values সব তো অলরেডি ডিফাইন করাই আছে with the same names এখন জাস্ট y টাকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে ডিফাইন করতে y0 কে we will define it like this okay as a list লিস্টের ভিতরে কি থাকবে লিস্টের ভিতরে থাকবে হচ্ছে initial value of y which is 1 and initial value of dy/dx so এটার ভিতরে থাকে হচ্ছে initial y or initial dy/dx and we will just pass it our rk4 function rk4 x0 আগে x0 আগেরটাই না আগেরগুলাই আমরা তো সেম মডেল ইউজ করতেছি সো ভ্যালুগুলো ঠিক আছে না 0 10 x0 আর xf টা সেম ভ্যালু ইউজ করতে পারবো xf then we have y0 and then n ওকে আর কিছু লাগতেছে না আর এখানে আমি একটা চেঞ্জ করতে হবে এটা হচ্ছে I took y prime 0 এটা লাগবে না because y prime 0 is inside y0 okay because we defined it as a list so everything is looking good to see the solution we need to plot it and see we get the same sort of plot so any question হ্যাঁ না স্যার ওটা বল আগে টেস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই আসছে so any questions on the method so চেঞ্জটা হচ্ছে জাস্ট দুইটা জায়গায় মেইনলি একটা হচ্ছে you are defining the initial values in a different way using a list আরেকটা হচ্ছে যে you are defining the model differential equation in a different way such that it returns an array okay, which has dy values of dy by dx and value of d square by dx square so that you can simultaneously update values of the derivative and the values of y so simultaneously কিভাবে হচ্ছে এই যে চারটা স্টেপ নাও হচ্ছে এটা দুইবার নাও লাগতেছে না লাইক প্রথম চারটা ফর দ্য ফার্স্ট ডেরিভেটিভ তারপরে ওইটা দিয়ে ফার্স্ট ডেরিভেটিভটাকে আপডেট করে দেন আবার চারটা ফর দ্য ভ্যালু অফ y ওটা করে y কে আপডেট করলাম এভাবে না করে you can simultaneously do both of them together that is by defining them as an array and then just doing these four steps once তারপরে ফর্মুলা নরমালি ইউজ করলাম আর এভরি টাইম আমরা y থেকে জাস্ট y
y এর যে অ্যারেটা ওখান থেকে জাস্ট আমরা y এর ভ্যালুগুলা নিয়ে নিতেছি, অ্যাপেন্ড করে নিতেছি এন্ড দেন রিটার্ন করছি। সো এটাতে এনিবডি হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস? ওকে, সো এইটার সাথে সিমিলার হচ্ছে কোয়াড, রাইট? সো কোয়াড ইউ হ্যাভ অলরেডি, কোয়াড বলতেছি scipy.integrate দ্যাট ইউ হ্যাভ অলরেডি ইউজড, যেখান থেকে কোয়াডটা ইউজ করা হয়েছে ফর ইন্টিগ্রেশন। ওকে, সো scipy.integrated there is another function called ODE-int. Okay, so ওইটাও you have already seen, right, to solve first order differential equation. এখন হচ্ছে we will use ODE to solve differential second order differential equation, and that will give you output same as RK4. এটা খুবই ইন্টারেস্টিং, পরে দেখবেন। Import the package first. It as okay, so ODE-int এর জন্য যেটা করতে হয়, you have to define your model in the same manner as done in for the RK4. Okay, but there is a change. You have to define it where the parameters are arranged in a different way. So এখানে y আগে আসবে, x পরে আসবে। Okay, this must be the case, তাছাড়া আবার কাজ করবে না। সো এটা ওই ওরিয়েন্টের জন্যও ছিল, যেটা দিয়ে আমরা ফার্স্ট অর্ডার সলভ করছি, ওইখানেও কিন্তু ইউ হ্যাভ টু গিভ y ফার্স্ট এন্ড দেন x। আরেকটা জিনিস, y এগেন, এটা এখানের y ও is a list like RK4. So returns y1 comma একদম সেম জিনিস, y is y1 minus 6 times। একটা ডিফারেন্স হচ্ছে যে this doesn't necessarily need to be a NP array. It can be anything. Okay, it can be a list as well. So you can return this as a list as well. So now you have defined the function, which is quite similar to the one done in RK4. Okay, এখন আমরা কিভাবে কল করব? So remember, ODE ইউজ করার জন্য you need the domain first. So আমরা ডোমেইনটা বানাই। কত থেকে কত হবে? x0 থেকে x0, xf and n are already defined, so আমরা আবার করা লাগছে না। এখন ODE থেকে সলিউশন কিভাবে আসে? ODE থেকে সলিউশন আসে হচ্ছে the values of y and values of dy by dx is, right? So আমি y এর ভ্যালুগুলো নিব আর dy by dx এর ভ্যালুগুলো নিব। So dy by dx এর ভ্যালুগুলো এগুলো আসবে হচ্ছে ODE, এরপরে আমার এক্সপ্রেশন which is y2 prime, then you have initial value. So initial value টা আমি এখানে দেইনি, initial value we will define it same 1 0 as a list, where first one is the initial value of y, second one is the initial value of dy by dx, মানে y যাবে আর x d যাবে। and also remember যে একটা ODE থেকে যে রিটার্ন আসে, এই রিটার্নটা কিন্তু একটা কলাম ম্যাট্রিক্স। এখন একটা column matrix cannot be equated with a row matrix like this. So in that case, what do? We do a transpose. So এখানে একটা dot t দিতে হয়, otherwise error দেখাবে। And then to see our solution, let's plot xp. Let's see if it works. And it gives the same result once again. Okay,
So ODINT দিয়ে করা is much shorter process. You should also know that ODINT এর ভিতরে যে অ্যালগরিদমটা ইউজ করা হয় which is RK4, okay? এই অ্যালগরিদমটা ইউজ করা হয় একদম এই এক্সাক্ট জিনিসটাই এই ODINT এর ভিতরে আছে এই জন্যই it takes this type of function as a input and also this type in this manner it takes the initial values and so on, okay? So ODINT এর ভিতরে অ্যালগরিদমটা RK4. You can also check that. Let me see if I'm right. এই যে এখানে তো লেখা। LA algorithm is correct. Oh no, it doesn't use RK4, it uses LA. I don't know what that is. Okay, আমি একবার Stack Exchange I read that ODINT uses RK4. Maybe it doesn't, but it works similarly as RK4. Okay, so any questions? স্যার ইম্পোর্ট On করার this? পার্ট একটু দেখাবেন? হ্যাঁ, sure. ইম্পোর্টটা একদম কোয়াডের মতোই, কোয়াড ইন্টিগ্রেশনের সময় যেটা দেখিয়েছিলাম এভাবেও করা যায়। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ডু ইট ইন দিস ওয়ে। স্যার কোনো কিছু যে ফ্রম কিছুটা দিয়ে ইম্পোর্টে যদি স্টার্ট দেয় তাহলে কি ওখান থেকে সবকিছু ইম্পোর্ট করা যায়? না না, সবকিছু ইম্পোর্ট করতে হলে ইউ হ্যাভ টু রাইট ইম্পোর্ট। হ্যাঁ, ইম্পোর্টের পরে অ্যাস্টেরিক্স, নট ফ্রম এর পর। জি, হ্যাঁ, লাইক সো ফ্রম সিম্পাই ইম্পোর্টে যদি অ্যাস্টেরিক্স দেই তাহলে কি এই যে আমি জি পুরোটা চলে আসবে। এই যে আমি দিলাম এভাবে scipy.integrate import asterisk, তাহলে পুরোটা চলে আসবে। সো এটা করলে যেটা করতে হয় যে কোনো এসপি বা কোনো রকম শর্ট হ্যান্ড কিছু দেওয়া লাগে না, ইউ ক্যান জাস্ট ডিরেক্টলি রাইট। তাহলে স্যার আমরা সব সময় ভাবে সিম্পাইকে এসপি নামপাইকে এনপি এভাবে করে নিই কেন তাহলে অ্যাস্টেরিক্স না দিয়ে? হ্যাঁ, সবগুলো অ্যাস্টেরিক্স দেই নাই কেন? আমরা সাধারণত সবগুলো অ্যাস্টেরিক্স দেই নাই, যে সিম্পাই নামপাইয়ের ক্ষেত্রে এসপি এনপি ইউজ করি। এটা কারণটা এটার কি স্যার? এটার কারণটা হচ্ছে যে উই ডোন্ট ওয়ান্ট এভরিথিং ফ্রম সিম্পাই। আমরা খামাখা কেন পুরো প্যাকেজটা লোড করব? মানে করতে কোনো সমস্যা নাই, বাট পুরো প্যাকেজ লোড করাটা ইজ ইনএফিশিয়েন্ট এন্ড সেম ফর এটাই। এটা ছাড়া আর কোনো ইয়া নাই। ইউ ক্যান ইউজ অল অফ দিস, মানে পুরো প্যাকেজটা ইউজ করতে পারবেন। চাইলে ইউ ক্যান ইউজ স্পেসিফাইড ফাংশনস ফ্রম দ্য প্যাকেজেস। স্পেসিফাইড ফাংশনস ইউজ করলে যেটা হেল্পফুল হয় ওটা হচ্ছে কোনো এরর থাকলে এররটা কোথা থেকে আসতেছে এটা বোঝাটা ইজি। যদি ইম্পোর্ট অ্যাস্টেরিক্স দেন তাহলে এররটা আসলে কোন প্যাকেজের কোন ফাংশনটা থেকে হচ্ছে, বিকজ দেয়ার আর সিমিলার থিংস ইন ইচ অফ দিস প্যাকেজেস। নামপাই আর সিম্পাই এর ভিতরেই কিন্তু সাইনও আছে, কসও আছে। এখন আপনি যখন x ইকুয়ালস টু সাইন অর লাইক y ইকুয়ালস টু সাইন x লিখবেন তখন ওই সাইনটা কি নামপাই সাইন নাকি সিম্পাই সাইন কোনটা? সো তো এখন এরর আসতেছে কোথা থেকে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে ওডিএন্টের দাগ দাও কেন? ওডিএন্ট নট ডিফাইন্ড ডট টি অডিয়েন্টিটি পার্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ডট টি যেটা ডট টি, ও আচ্ছা, ডট টিটা দেওয়া হয়েছে বিকজ ট্রান্সপোজ করা হয়েছে। ওডিএন্ট থেকে রিটার্ন আসে হচ্ছে এইভাবে, it's a column matrix, so it returns all the values of y and all the values of dy by dx. আচ্ছা ঠিক আছে, এইভাবে।
এখন আমি লিখতেছি হচ্ছে এক্স ভি ওয়াই ভি ইকুয়ালস টু দিস, এটা তো মেক সেন্স করে না। জি স্যার। হ্যাঁ, সো এটাকে ট্রান্সপোজ করে দিই মানে হচ্ছে রো কে কলাম করে দেওয়া। তার মানে ইউ হ্যাভ ওয়াই ভ্যালুজ লাইক দিস, তারপরে ইউ হ্যাভ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর ভ্যালুজ লাইক দিস। এখন আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারবো যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে। স্যার আমার 11টার দিকে ক্লাস আছে। ও 11টা বেজে গেছে, ওকে। Well, we still have SimPy left and কিভাবে একটা couple differential equation solve করে, ওই দুইটা জিনিসই বাকি আছে। So let's do that Friday morning. Okay. আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিই। কারো স্যার কোনো কয়টায় কোয়েশ্চেন ক্লাস? থাকলে এর মধ্যে। আচ্ছা, টাইম 10টা কি বেশি আর্লি হয়ে যাবে? 10টা হলে আমার জন্য ভালো। হবে তাহলে স্যার we can 10টায়। ওকে, তাহলে 10টার সময় করি। তো আমি আজকে একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম দিয়ে দিচ্ছি, সলিউশন টু দ্য অ্যাসাইনমেন্ট উইল বি পোস্টেড অ্যাজ ওয়েল। আর ওই প্র্যাকটিস প্রবলেমের সলিউশনটা আমি করে দিয়ে দিব, ওইটাও করে দিব, সমস্যা নেই। আর এছাড়া আর কোনো হেল্প লাগলে প্লিজ ইমেল মি ফর কনসালটেশন, আমি অনলাইনেই কনসালটেশন দিতেছি, বাট ডু লেট মি নো। ফাইনালের সময় পরে বললেন না, আগে আগেই বলেন যে পারি না, এটা হয় না, এটা হয় না, আমি চেষ্টা করব। ওকে, সো আবরার মাহিব, ইয়েস স্যার। সাজিদ হক, প্রেজেন্ট স্যার। সাইবা সাইবা বিনতে শাহাদাত, প্রেজেন্ট স্যার। ইয়া বিন মোমো, প্রেজেন্ট স্যার। সামিউর রহমান, তো দিছি, রেদওয়ান হক, বুশরা মেহরিন, প্রেজেন্ট স্যার। নরিন ভুয়ান, মাশরুরা নাহিয়ান, প্রেজেন্ট স্যার। ওয়াসিফ বিল্লাহ, মাইরা বিনতে মশিউর, স্যার রেদওয়ান হক প্রেজেন্ট স্যার, মাইক অন করতে পারছিলাম না। ওকে, মাইরা বিনতে মশিউর নাই, ফারহান সাদিক, সাদাব সাকিব, Yes, sir. মোহাম্মদ আল আমিন, মুনতাসির ফাহিম, প্রেজেন্ট স্যার। স্যার আলামিন প্রেজেন্ট ছিল এতক্ষণ। বাট হ্যাঁ, ওই তো কথা বলতেছিল না। জি স্যার, ও নেপালে তো, ও হচ্ছে অনলাইনে ক্লাস করতেছিল, অনেক সমস্যা হচ্ছিল নেটে। ওকে ওকে, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তো মুনতাসির ফাহিম, তারপর কে? আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো সুমায়া ইসলাম, সুমায়া ইসলাম আছেন? আজমারি সুলতানা, Yes, sir. ইমতাজ কাউসার, সিয়াম নূর, ইয়েস স্যার। ইন্তিসার আহমেদ, অদিব আজওয়াদ, Present, sir. আসিফ আহমেদ, মোহাম্মদ সাদমান, প্রেজেন্ট স্যার। তানভীর মাহমুদ, ইয়েস স্যার। মোহাম্মদ নাদিদ, নুরুল আমিন, ইয়েস স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। ইহাদুল আমিন, কাজী মারিফুল, ইমান মেহরিন, Present, sir. অলিও দাস, প্রেজেন্ট স্যার। আমাল দেব, নুরানি ফাইজা, প্রেজেন্ট স্যার। অমিতা মুজাম্মেল, Present, sir. সাফওয়ান হোসেন, Present, sir. অপূর্ব কুমার, প্রেজেন্ট স্যার। সঞ্জিতা নসীম, অপূর্ব কুমার, কাজী মোহাম্মদ রাফিদ, Present, sir. তিসাম সাজরান, ওকে, তিসাম সাজরান,
মরিয়ম বিনতে আব্দুল মালিক, Yes, sir. মোহাম্মদ হামিম, রকিম মজুমদার, মাশিয়াত রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। খন্দকার ওয়াইসাল, তাওসিফ সিদ্দিক, no one else.